ಕಷ್ಟನೇ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ TCH ಮಾಡಿ TCHಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ, ಸೊ ಶಿ ಗಾಟ್ ಎ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಏನೋ ನನ್ನ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನಿಸ್ತು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ MS ಆರ್ಥೋ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೇಳಿ 20,000 ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಎಫರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದೆ, ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸನ್ ಟು ಮೈ ಮದರ್. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ. 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ನನ್ನ ತಾಯಿನ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ನವೋದಯ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಎವರ್ ಡನ್. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ IAS ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನವೋದಯ ಓದಿ ನನ್ನ ಖುಷಿನೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕಂದರೆ ನವೋದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ನಾನು ಆಫೀಸರ್, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನವೋದಯ ಟಾಟ್ ಮಿ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು ನವೋದಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ನವೋದಯ ಮುಗಿಸಿ 12th ಮುಗಿಸಿದೆ. 12th ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ, MBBS ಮುಗಿಸಿದೆ. MBBS ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳ ಕಡೆಗೂ ಭಾಳ ಒಲವಿತ್ತು. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ RSS ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ, RSS ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಆದೆ. ಇವೆಂಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಮೇಕಪ್, ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಂಚುಲಿ ಒಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ MBBS ಆದಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂದರು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ ಎ PHC. ನನಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 1 ವರ್ಷ ರೂರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವೆಂಚುಲಿ ಅದು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ 1 ವರ್ಷ PHCಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತು. ಈಗ ಒಂದು PHC ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಕೂಡ, ಅದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗಲ್ಲ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಜ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ MBBS ಮುಗಿಸಿದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ PHCಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕಡೆ ಹೋದಷ್ಟು ನನಗೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬೇರೆನೇ ಇತ್ತು. MBBSಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಹೆದರಿಕೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ PG ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದೆ. ನೀಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು. MS ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಇನ್ MMC ಮೈಸೂರು ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಐ ಕುಡ್ ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ ಎನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ ದೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ DH ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ, ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು 3-4 ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 3-4 ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನನಗೇನು ಮುಂಚೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ದ ಸೀಟ್ ಟು ಸಮನ್ ಎಲ್ಸ್. ಐ ಕುಡಂಟ್ ಸೇ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಟಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಐ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಕ್ಕನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಲೋ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಈಸ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ, 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪೂರಾ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇರೋದು 28 ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್? ಎನಿ ಗೆಸಸ್? ಯಾ, 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ 1. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ 9 months ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂದಿದೆ ವಿತ್ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ದಮ್ ಬ್ಯಾಕ್.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೇಬರ್ ವಿದಿನ್ ಯುವರ್ MBBS ನಾಲೆಜ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, conduct it, explain the problems associated with it, complications associated with it, then take the signature, and then after stabilizing the patient, just send them off to the gynecologist and pediatrician. The problem ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಯು ಆಸ್ ಎ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ 3 to 4 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 6 months. 6 months ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಡೇ 3 ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಡೇ ಮಿನಿಮಮ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದು PPH ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದು ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲೋಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಮೈಟ್ ನೀಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ. ಆಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೀವೊಬ್ಬ IPS ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ವರ್ಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಅಸಹಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇವೆಂಚುಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ವೈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರಾಡರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಥಾಟ್, ಇಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, 6 months ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ 1 ರೂಪಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈವನ್ ಫಾರ್ 6 months. ಎಂಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೋಟೆದಷ್ಟು ಮಗ ಅಲ್ಲ. ದಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, 80 kilometers ಡೈಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಂತ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೋ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಾನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಫೈನಲಿ ಐ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು DHO, ಐ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆಂಚುಲಿ ಹೋದೆ, ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ, ಏನಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಸಿಕ್ಕರು. ದೇ ಗೈಡೆಡ್ ಮೀ. ದೆನ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ನನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಒಂದು 3-4 ಪೀಪಲ್ಗೆ ಐ ಶುಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ದೇ ಶೇಪ್ ಮೀ ಅಪ್. ಐ ವಾಸ್ ನೋ ಒನ್. ಇನ್ 2017 ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಐ ವಾಸ್ ನೋ ಒನ್. ನನಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಝೀರೋ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಚಿರಋಣಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಇವ್ರು 4-5 ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಸೊ ಹೇಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. But happy that some organization like that we have a place to sit, we have a place to discuss. The reason why I took own initiative is I know the pain. 4-5 years we keep on try ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So first of all I'd like to thank all of you for coming. Clear ಆಗಿದ್ದೀನಿ, I'm still not an officer, so I have lots of time in the world. So for an hour of mine is not very valuable. As an aspirant, 1 hour of yours is very valuable. So all of you have kept some faith in me, saying Rahul is some session attend ಆದರೆ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So I hope it becomes helpful. For that, for the session to be helpful, more than me talking, it is you asking questions. Because I do not know what questions you have. So please feel free. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ. If I can help you, I help you. If not, I will see to it that to some means I help you out. So
So what I thought was, maybe I'll tell you about my journey in maybe 10 minutes, just 10 minutes, because all of you must have seen the video. But then I'll talk about the mistakes which I committed. I think civil services, ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸೇ ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So all of you also will do mistakes. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. The only thing is, don't do the mistakes which I did. ನೀವು ಹೊಸ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Let's do new mistakes. And third, sir ಹೇಳಿದ್ರು answer writing some tips ಕೊಡಿ ಅಂತ, specific to GS. Then fourth will be questions. I personally don't want to talk about book list. Two reasons. One is ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. I think any person who comes here talks about book list. Second is I have a blog, rahulsankru.blogspot.com ಅಂತ. rahulsankru.blogspot.com. There detailed agi lips ge, mains ge, section wise, subcategory wise, I have told which books to refer. So you, again repeating the same thing will be complete waste for all of you. So I'm not going to talk about book list, but again if you have any specific doubts, please ask me. Question is fine. So I started my journey in 20, so 10 minutes about my journey. So I started my journey in 2014. Job ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟೆ. Luckily my parents supported me. So generally ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಇದೆ, ಜಾಬ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. And I wanted to do national service, social service ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. Then I came to Delhi. One advantage I had was I had not met any IAS or IPS officers ಅಂತ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. So advantage ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2 months down the line when I was in Delhi, I met a guy and he also came. ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನನಗೆ IPS ಆಗಬೇಕು ರಾಹುಲ್. ಗುಡ್, IPS ಆಗಬೇಕು, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅವನು ನಾನು ಸಿಂಗಮ್ ಆಗಬೇಕು ರಾಹುಲ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು IPS ಆಗಬೇಕು. 3 months down the line, he left Delhi and came back. The reason why I told you this story is, please do not daydream. All these ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಡ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಳ್ರೆ ಹಿಡಿತೀನಿ, IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ವಿತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. These dreams are good, but ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, daydream ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು. So please do not daydream. One question, what is it that UPSC expects from all of you? What is it that is expected from an IAS officer or IPS officer? Anyone? What does UPSC expect from you? Any answer? Really? Yes, ma'am? Implementation of policies. One. Next. Leadership quality 2, 3. Implementation of policies good. Leadership qualities 2. Second, third. You should all be talking. Handling the situation 3. Skills, personality skills, etc. All these are good. So the basic thing which UPSC expects is you to score good marks. They want you to score good marks. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ಹೇಗಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ IAS ಆದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಕೋರ್ಸ್ ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲೂ ಬೇಕು. ನೀವು ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ daydream. I did a lot of daydreaming. I don't want you to spend 5 years. So please do not daydream. Identify, think one thing, you have one thing in your mind. It is academics alone that's will help you. Academics and very clear-cut understanding of your concepts. So first year of my study in Delhi was okay. The first so one attempt immediately after I quit my job, I gave one attempt. So I got prepared. So go into the first serious attempt, I went to the interview. Second serious attempt, went to the interview. Third attempt, mains clear aade, mains barde clear agilla. I came back to Bangalore. So fourth serious attempt, I cleared. So I did a lot of mistakes. So now I'll talk about the mistakes which I committed. First attempt, mistake was, see, UPSC notification any person who has general knowledge will be able to clear prelims. I think that is the biggest lie. Just basic knowledge is clear ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. You should have depth understanding. All of you are in coaching institute, all of you are studying. So if any other person tells ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ please tell ಬರೀಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Because exam requires preparation. All of us are putting effort. So prelims allow one mistake ಮಾಡ್ತೀವಿ, but luckily I didn't do any mistakes later prelims. In mains, the issue with the problem, the mistake I did was I did not do any answer writing for 3 consecutive years. My first attempt, I remember, my first answer I wrote in the examination. That was a big mistake because there's no concept of introduction, body, conclusion ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. But still I could clear that means. I'll tell you how, what worked. So I did not concentrate on time management, I did not do answer writing, handwriting was hopeless.
There are some topics which I never prepared because what happened was first attempt you're panic ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇದು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ what happened was the scores were low, went to the interview but could not clear. So these are the mistakes I did in mains. In personality test, that is interview, it took around 2 interviews for me to realize it is not a test of knowledge, it is a test of personality. I got very low scores in my first 2 interviews. I still remember my second interview hodaga mock interview hogidde avare. So I got 148 in my first interview. So I went to the mock interview and that mock interview was based mainly on knowledge. So ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 5 ಪಾಯಿಂಟು 10 ಪಾಯಿಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ that panelist was very impressed and he told, hey Rahul, what was the score last time? So I told, sir, I got 148. That's very less, Rahul. I'll write and give you this time, the next time you'll get high scores. He was very confident with how much I'll get. I did get more score than 148. I got 153. Just 5 marks more. Because my orientation in personality test, my orientation interview was wrong. This time somehow it worked out, so I got 193. The mistake I did was I studied for interview the same way I study for mains. That is, suppose there's a question, say Sabriwala case, 5 positives, 5 negatives, some recommendations, some committee, etc. So that was my orientation towards interview. So, but when I went to the interview room, personality test room, they hardly give you time to talk about 5. They hardly give you time to tell even 2 points. So by the time you tell 2 points, they'll find out some issue with those 2 points and they'll do counter arguments. So for 2 interviews, so this time, luckily what I did was, so this time it worked out. So what worked? So these are the mistakes I did. So next is what worked. So I'm happy to say that all 4 interviews prelims, all 4 prelims I got decent scores. I think out of 4 prelims I wrote, 3 times I cleared even IFOS, Forest Service. So IFOS has a higher cutoff. So what worked in prelims? And I'm sure most of you are facing problems in prelims itself. Prelims is one area where we find issue. One general thing I want to tell, how many of you are first year guys? You have just started preparing now. Okay, good. So please consider this is the most important suggestion which I'll give you. Maybe when mains and all, when I start talking about mains, that will not make much sense. ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ IAS ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಭಾಳ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಥರ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನಗೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, KS ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಟಾಪರ್ IASಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾಗಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿರೋರು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಎಫರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಏನು ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು 100% ಟ್ರೂ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೀ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೀ. ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೀ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅದು RD-ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೀ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೋರ್ ಓವರ್
ಯಾಕೆ KS IASಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವರು ಅದೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ನ DC ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ IAS ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರನೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಥರದ್ದು IAS ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಥರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ನರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನೀವು ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಅನದರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾರಾದರೂ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋದು ಏನೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೀ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ KS ಆಫೀಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೌದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಬೇರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೀ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ನಥಿಂಗ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಂಥ ಕೀನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು 3-4 ಜನ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು 4 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ, ತರಕಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು 4 ಜನ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನನಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇರೆ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮ್ಮದು ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ರು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀವು ಬಳಸೋ ಸೊಪ್ಪು ಅದಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಳಸೋ ಉಪ್ಪು ಅದಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕುಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡಿಸ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಎವರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್లో ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಗ ನನಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಎವರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ನೀವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಆಗ್ತೀರಾ, ಏನು ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೋಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಓರಲ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀರು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಪೈಪ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಇದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮದು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ನಾವು ಓರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೇಳೋದನ್ನ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಗೆ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಸಹ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕೀ ಇದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದೊಂದು ಕೀ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕೀಯಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೀ, ಅದು ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತೀರಾ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್? ಓಕೆ, 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ.
ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ 1 to 10th. ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಥ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಇರೋರು ಓದ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಬಸ್. ಸೊ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು SLC-ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹೌದು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಹೌದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ಸಲ 3ನೇ ಸಲ ಒಂದು 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನನಗೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈನ್ಸೇ ತಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 1ನೇ ಕ್ಲಾಸೇ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ, ಸೈನ್ ಡೇಟಾ, ಕಾಸ್ ಡೇಟಾ, ಕೊಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ಬಟ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರು ನಿಮ್ಗಳ ಥರ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರೋರು, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇನೋ ಕೆಲಸ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂತು, ಒಂದು 75% ಬಂತು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ CET ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. CET ಆಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಓನ್ಲಿ 300 rupees. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಬೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇದು ನಾವು ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಾನು TCS ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 2005 ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೇನೋ ಒಂಥರ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ KS ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ AS ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಕ್ರೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಆಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು 3 years. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 years MA ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಣ KSಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ UGC ನೆಟ್ ಆಯಿತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಾನು 2010 ಆಗ್ತಾನೆ ನಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಯಿತು, UGC ನೆಟ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಆಗ ಒಂದು ಡೈಲಾಮ ನನಗೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ, KS ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದ್ರೇ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ 1000 ಜನ ಓಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರೇ ದೊಡ್ಡದು ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಂತೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ TSW ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ CTO ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ UGC ನೆಟ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಡೈಲಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ರೇ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3 months ರಜೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರು ಟೀಚರ್ಸೇ, ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ನೋಡೋಣ, ಆದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತೀವಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು KS ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು TSW CTO ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು, ನೀವು ನಿಜ ನಂಬಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಇಂಥ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಈ ಥರ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಈಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾನೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಓದಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಅಲ್ಲಿನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಏನಾಗಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ನಿಮಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ನಿಮಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಏನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಒಂದೊಂದು ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೌದಪ್ಪ, ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಡೆಲ್ಲಿಲೆಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನು IAS ಮಗ, KS ಆಫೀಸರ್ ಮಗ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಗುಣ ಇದೆ, ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಲಾಕ್ಗೆ ಒಂದು ಕೀ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೀ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೀ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, 1000 ಜನ KS ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, 100 ಜನ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕೀ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೀ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ 100 ಕೀಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ನೀವೇ ಕೂತು ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ತೆಗಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಕೀಗಳಾಗಲ್ಲ ತೆಗಿತೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 100 ಕೀ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ತೆಗಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನನಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 25 ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ದಾರಿಲಿ ಹೋದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 ಚಾಯ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಡೈಲಾಮ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಈ 10 ಕೀಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರು, ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ಈ 10 ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರೀಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರೀಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ ಬೇಡ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಏನು ಬರೀಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌದಪ್ಪ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಂದೆ, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಂದೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಕಾಣಲ್ಲ. ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದೀನಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಡುಗಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಏನು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೋ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ನ ಬರೀ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಪೇಪರ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೋ ಅಂತ. ಆದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನೀವು ಸಹ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ರಾಹುಲ್ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir has told one important thing. Your answer is a reflection of your personality. Okay, so please keep that in mind. Always remember that. Every day, whenever you write the answer, first remember that line. Okay. Thanks a lot, sir. Thanks for your words. Thanks for motivating our students. And today we also have with us Girish H, the political advisor for Satish Jarkiwadi, sir. And I request him to speak a few words for him, addressing you. Thank you. Rahul.
Good afternoon, everyone, and I don't follow any formalities actually. Okay. Actually, in this classroom, or including some also, like to an extent, knows me very well. I have taught in Kashmir, in Arunachal Pradesh, and in Chennai, Bhubaneswar, Bhopal, almost all the parts of India. Since 10 years. I was in 7 and 8 batch interview, and so Rahul was very much right in one thing. The people who are writing presently the examination, who are at the interview level and the mains, they are better than the coaching center teachers. I completely agree with you and Rahul, and it's a fact actually, because they know very well better than anyone. But still, I feel the success actually. Srikanth sir, exactly. I feel the same, and I've experienced the same. Success means your preparation matches the performance in the given point of time. Okay? The given point of time, your preparation and performance matches. Isn't it great? So the demarcation line between the successful people and not successful people is just a thin line. So you will be fine almost. Somewhere you are missing. Sir, hundreds of keys. One key you have to use, that is with you, but you are not been able to identify it, or you are not getting it. Maybe today or tomorrow you will be able to find it. Anyway, that's. How few have attended interview? No. Mains? So all of you are fresh batch. How many of you have given prelims? Clear also. How many times? One? So what is the general educational background of you people? How many engineers? Same friend. Okay. How many of you are familiar with Kannada? So can everybody follow Kannada? Kannada matadru nadiyutte. Okay, I mix both Kannada as well as English. Okay. And I am Mithun. I am 2016 batch IPS. I got an All India rank of 130. And we both were together, me and Somu, for almost 2.5 years. We used to prepare together here only in Mahalakshmi Level. Do you make notes out of it? Yes. How do you make notes? Everyone is following the same strategy. How many of you are revising your notes? There are few of my friends who have cleared without reading newspapers also. They have studied certain current affairs materials from Vision IAS and some other sources. But my personal feeling is that if you are reading newspapers, you will be able to understand the issue from in its entirety. Maybe, say if some particular deal is going to happen, there will be a preface to that particular deal. Maybe 15 or 20 days prior to that, there will be an issue, or an article regarding that particular thing or that particular issue. You will have studied that, and maybe after 2 days you will have forgotten that also. And again it will come, again there will be a revision in your mind, again it will come, again there will be a revision. And as the deal is happening, there will be a proper coverage about that particular deal. During that also you'll be knowing the ins and outs of it. And you will be knowing the positive effects as well as the negative effects of that particular thing, or any particular subject for that, or any particular economic policy for that. Okay. GST at the country during our time, GST was even now also GST is the hot topic, and we had studied about GST maybe 1.5 years before its implementation. Before that was in news also, that was in mainstream news also. There would be some small chota article written about it. We used to search about it. We used to read, and that particular things will help you a lot. Not just in your prelims as well as in main. That will help you in interview. It will help you a lot in interview. Because most of the things, most of the aspirants, what they do is, they will be reading those particular current affairs.
current affairs notes or some particular materials that you will be getting in market, and their focus will be only limited to that particular topic. It will be very difficult for them to interrelate it with the other topics also. If you are reading the newspaper, there will be so many articles related to that particular topic where they will have only interrelated certain topics. So they will make your work very easy. Okay. And while reading newspapers also, after a month or so, if you said that you are making notes every day, maybe every Sunday or every Monday or one particular day in a week, you can sit, you can see how many topics are repeated and have a broad revision. And after a month or so, you can sit, rewrite your notes. Initially, maybe you would have underlined in newspaper article, or you would have cut that article, or you would have made a rough draft or rough sketch. And maybe on 1st of August, you would have got one particular information about a particular topic. On 2nd or maybe on 5th of August, you would have got 2 more particular issues about that particular topic. After a month or so, you can see that particular topic in an integrated way. Okay, after a month, you can sit and you can see all the dates on which that particular news has appeared. You can look into your notes on all the issues that have come up about that particular topic, and you can put that in one particular place. This helps you in 2 ways. First, it will help you revise the whole topic, and you need not have to face difficulties in revising again about that particular topic. Second, all the issues related to that particular topic will be in one place. So you will have prepared your own notes, and which will come in very handy during your mains examination as well as during your interview. And one particular thing I would want to stress upon you people is revision. How many of you are stressing on revision? Yeah. Okay, revision is very, very important. Maybe not in prelims, but in mains as well as in interview. I'll come to interview later. Especially in mains, it will be very, very helpful. Because, see, in mains, you'll have 4 general studies paper, 1 essay paper, and your optional papers also, apart from English and Kannada. That will be in the span of around maybe 5 or 6 days. In the span of 5-6 days, you will have to recollect the whole things that you have studied. That will be Herculean task. How can you make this particular task very easy is that you should start revising each particular topic as and when you complete it. Maybe you complete one particular topic today. After a week, you can revisit that particular topic. You can have a broad overview of that particular topic. Say in the initial part, if you have taken 10 hours to read particular subject or lesson, in the next time when you revise, maybe you would have forgotten most of the things, and you would take around 6 to 7 hours, because you would have read it once already, and while revising you will be taking 6 to 7 hours. When you revise it next time after a month or so, after a month or maybe after 10 days or so, you will be taking around 2 hours. And after maybe 6 or 8 or 10 times of revision, you will be able to study the entire lesson in maybe 30 to 40 seconds. That is how your mind also works. That is how it worked for me, and that is how it will work for everyone also. If you keep on revising, the entire notes or entire subject you can revise in maybe 5 or 6 minutes. Whole of the subject, whole of the optional language. If you just scan it, if you just shift the pages, your entire thing will be coming up in your mind. And that is how your mains papers also will work. You will be having around 20 to 25 questions, and each questions will be having around 5 minutes, 5 to 6 minutes. 7 minutes is the entire duration. Maybe 1 or 2 minutes to think, and 5 minutes to write. 5 minutes to write estimate. In 1 or 2 minutes, you should be able to interrelate so many issues about that particular topic. Okay, this will happen only if you have revised. So stress on revision.
That is very, very, very important. If you study 100 topics and if you do not revise anything, it is as good as studying nothing. More than stressing on or studying 100 topics, study only 10 topics. Study only 10 topics and try to revise it as many times as possible. Maybe if you can revise it 10 times, that will fetch you more marks. And that will stay with you also for most of the time. Okay. And have you people started to write the answers already? No. Initially, don't try to write the answers. It will be very foolish for you people because you will not be knowing what to write without having the knowledge about it. You should gain some knowledge about one particular topic. You study for maybe 6 to 8 months or maybe 4 to 5 months based on your capacity. Once you have some hold about a particular subject, start writing the answers. Okay, there is no one particular point of time where you should start writing the answers. It is not like once you finish the prelims, you should start writing the answers. Even before that also you can do. Not a problem. You should have one person, maybe I think Sumo can fulfill, he can fit into that particular place, who should be able to guide you. Guide you in the sense, they should be able to correct your answers. Maybe 1 or 2 suggestions only. That's all. Just to understand that whether your approach is right or not. Okay. More than that, what I used to do is, I would write a particular answer, say on 1st of August, and maybe after a week or 10 days, I would revisit that answer. By revisiting, what you will learn is, you will be able to point out your own mistakes. You should not revisit or maybe you should not revise that answer or you should not correct the answer immediately after writing or 1 or 2 days after writing that particular answer. You should completely forget about that particular question, that particular answer, and then you should revisit it, maybe after a week or 10 days. Then you will be able to realize the mistakes that you have done, and you will be able to correct it in different particular ways, And one more thing that will particular method will give you is, you will have forgotten what you have written. So certain new points will also be coming into your mind by revising your own answers. So what you can do is, every Sunday or every one particular day, you can keep it for your revision as well as revisiting your answers. And maybe you can rewrite it 1 or 2 times. Then you will start getting that perfection. And so many people will ask about how to write answers, what is a good answer, what are the components that I should have in a particular answer. There is nothing like one particular strategy or one good answer. It is your creativity. It is your skills that you will be putting on paper. And how are you going to get that skills or how are you going to get that creativity? It is only based on your practice. If you have practiced at least maybe 40 to 50, it depends on individual. For me, an average person, it might take maybe 60 to 70 days to get that perfection in answer writing. For a few smart people, it might take around 20 to 30 days. So average would be around 40 to 50 days. If you have practiced writing your answers properly, regularly, and revisiting your answers and correcting your own answers, then 40 to 50 days, maybe that is 1.5 to 2 months of your answer writing and essays writing would be sufficient for you. And in essays also, essays is not much different from your answers. Maybe you will have to expand it and you will have to bring in more new topics related to that one particular issue that is being asked in your essay. We have written I have particularly written around 4 to 5 essays before exams, that is my 2015. In that essays also, once there is a topic given to you, try to think about it for maybe 5 to 10 minutes and try to grab as much as the interrelated topics that is possible for you related to that particular topic. Just note down certain points, not the entire issues, just certain points
related to that particular issue or that particular question that is being asked in your lab. Try to pull up. It is like brainstorming. You should brainstorm everything that you will ever study. And one thing I want to tell you is that in essay there is no separate strategy or separate things that you have to study for essay. You will be studying so many things in your general preparation only. That will be more than sufficient for your essay. You should be able to utilize those particular things in your essay. Your knowledge has to be, your knowledge and your flow of that thought process has to be reflected in your essays. Once you pull out all your ideas or all your thoughts, then try to organize it. Maybe in the next 5 minutes, which are the topics that I am going to address initially, and which are the topics I am going to go in detail in between, and how am I going to end my essay. If you have that structure in mind, just go on writing. Essay should be like the flow of the river. Okay? It should be as natural as possible. You would have studied so many editorials in Hindu newspaper. While studying, he would have taken you from one topic to another topic in a very smooth way. That is how it should be. I am not expecting you to use that particular standard of English. It should be very crisp and clear. What UPSC expects is 10th standard level of English as well as 10th standard level of knowledge also. It should be as simple as possible, as crisp as possible. For a layman, if he is able to read that particular essay, he should be able to understand in one attempt only. I will not at all be knowing about you people. If I am able to study and maybe read and understand your essay in one attempt only, then it means that your essay is a good one. What moral studies as a subject for nursery and pre-nursery up to in Australia, children are protested environmental issues. Children are protested mining problem. Children are protesting against the mining problem. Role of school in molding the children. Then Co-ed education brings to resolve the discrimination based movement. where is co-ed in this? So co-education. No, where is co-ed? Co-ed education is okay. Co-ed, what did you tell? Co-ed education Brings the discrimination against women eliminates discrimination. in religious perspective, gender. Okay, then. Okay, I will tell few of the thoughts that I am getting. One is, I remember one statement by Abdul Kalam. He had given one example in one of the interviews where he was telling that we had very dilapidated state in our dilapidated buildings in our schools, but it is the teachers who made us what we are. He gives an example of the birds flying and how his teacher took him there and he explained it to him. Okay, then this one. Role of children in molding children. Okay. How are you going to mold the children? Mold the child in terms of values, in terms of intellect, in terms of abilities.
you can add so many things here in these values. Patriotism, equality, constitutional values. Next, certain policies or certain issues. What are the issues that are currently facing? We are facing in India. Budget expenditure, religious, See, your knowledge will not help much in your factual knowledge will not help much in your essays. It does not matter to me whether you give the budget expenditure or the proportion of the budget that you are dedicating to the education. You should have that overall view. Okay, religious issues we are facing. Political issues we are facing. Leadership issues we are facing. Then what are the issues we are facing? Promoting morality among the children because they were involved in many crimes. Morality. How when child is molded into adult. This happens in classroom. Okay, maybe you can add one or two quotes. Taiye, modela those things you can add. See, these issues are more than enough to address this topic. Okay, first you should understand what is the essence of this statement. Destiny of a nation lies in its classroom. Okay, it is how you mold a child into an adult defines what your nation is. That is as simple as it is. First, how are you going to take, how is it you are going to build an essay? First, maybe you can write an example of Abdul Kalam. You can write his stories maybe in 10 or 12 sentences. Then you are going to, then you have to stress upon the importance of education or importance of classroom, not education in the broader terms, for the overall development of a child. How is it going to help in the molding of a child? You have to stress upon that particular topic maybe for 150 to 200 words. How certain important, most of the examples that you have given are from outside the country. Why can't you give certain examples from within the country? There are so many great leaders who have stressed upon education. And there are so many leaders who are the current day leaders or the past leaders because of their education or because of their teachers or because of their classroom values imbibe. Okay, those things you can stress in the second part. Certain important leaders you can take, maybe Vivekananda, Abdul Kalam, or Ambedkar for that example. You can change the course of the nation if your children are properly molded in the sense in terms of education, in terms of values, in terms of intellect, in terms of knowledge. We want to break the essay. Example. Abdul. Next. Importance of education. Okay, importance of education in a child's life. Next.
education. Next. Current condition of education. In the country. Here you can bring in certain policies, not the factual terms, certain policies. Okay, where you are midday meals, all those schemes, where the government or the entire nation is trying to bring the masses into the stream of education. And condition of education. Policies. Certain issues. Faced. First will be by the country. Okay. Certain issues faced by the country. These are the issues. Morality, where I wrote certain issues, religious issues. So many communal conflicts are there. Here you can include your knowledge. There would be some communal incident in one particular state. These are the knowledge that you will be getting in newspapers. There will be one particular incident that you would have studied. One particular communal incident. How did that happen? Because of the lack of education. There will be some political crisis. Why did that happen? Because of the greed for power or lack of values among the leaders. So don't be too critical also. It should be in a very sober way. Okay, and there will be so many environmental impacts of our developmental projects. Why is that happening? Because of lack of concern for the environment. That is one particular value. Okay, these are the issues that you have to address. Issues that the country is facing and issues that the education itself is facing. Here you can bring around your knowledge of Yojana or Kurukshetra or economic survey or something like that. There they would have mentioned, in 2 or 3 days ago I was reading the newspaper where they were telling that the midday meals scheme in Karnataka, they have formed the centralized kitchen concept in India, where they will be cooking food at one particular place and they will be distributing. And people are telling that it is because of that people have become malnourished. Children have become malnourished. They are not able to give the quality food or nutritious food to the kids. You can bring in certain issues here. Okay. And issues in the sense, certain lacunas that the education in India is facing, or how the privatization is taking over the government aided or government funded institutions. Schools or colleges or whatever it is. Classrooms in the sense it is not just for the children, it can be for the schools also. And you can add in brain drain also here. Why is it happening? And we are producing quality students, but they are all eloping somewhere else. How can we check this? And after this, you should end your essay on a positive note. What are the corrective measures that you can corrective measures in terms of policy intervention, or to fill up all these lacunas that you have pointed out. It should not be like you have pointed out some 10 mistakes of the government or the policies, and you have been able to address only 1 or 2, or you have not addressed them at all. It leaves you in a very, it will not give a very good impression for the evaluator also. You are criticizing the system that you are entering, but you have no solutions to improve it. That is the message that you will be sending if you leave your essay at that particular point. What are the corrective measures? Corrective measures in terms of policy, or in terms of certain implementation of certain schemes. And last में certain value additions. मतलब here your creative skills will improve, मतलब will be
coming across. Certain value additions from your own, certain suggestions about certain policy implementation. This is just optional. If you have any value additions, give it, or else you can end in the corrective measures. How a good classroom can be like. This should be relating to this. Okay, if I am able to study the topic and your last paragraph, I should be able to make a conclusion about your essay. Okay, you should have ended up here in a positive note, saying that if these things are followed up and if this is correctly taken by classroom, we can have a prosperous or developed or value-based nation. Some people, what they do is they will try to explain the word nation in the essay, and they'll have so many interpretations about nation. They'll have so many interpretations about classroom also, different definition of classrooms. That will not fetch you good marks. You should be able to understand the essence of this topic. What is that the examiner is expecting out of you? Destiny of a nation lies in its classroom. That simply means that if your classrooms are good, if their infrastructure is good, if their teachers are good, if the values are imparted there, definitely your nation has to be good, right? They are the ones who will be building the nation. In terms of different aspects also, politically that will be good, economically also your country will be doing good, morally also, and value-wise also your country will be doing good.